In a radis Christo Adom and Yasumpi and Count Baby Biara or other for Sa Brim about one chain, Say Mino, Ebertri and Como, a cry our radia simo. Na and there a samoa mebakasa afa hono, a year Unianum Church of Christ for Mowo, Eviase, a man in Munititri, Moamo Ghana, Nan Saintum. Yenue bi wo Ghana so yo sofo nse nipa dodo no a genitum so yo odifo na sore ebe kasati a Church of Christ na atenie odidi atam papa na Church of Christ for bitu chamamo won semo a obekeka ye se Church of Christ for enye hunkunkunu ni na ye asore a hohomboni asore ensam bebiri ana obekaye nanso ade a ema me sore ema mo na mituche ema Church of Christ for any say womo enso amfa sabi atanie anhia no kwan efiri se honhom a etisa nipa mienu mu no ensonsuye dantemo Church of Christ for akira ampa se wo onyankopon hom konkron Omuna munyame asem so akasa akire owusu bempa yi papa na entwai yebema no ahunu onyame asem mu nukre na wasakira na adwen afiri ba bia ogina wofre no ho se woye osofo no nene ensem kakra bi na mede mane no na yenuanom Church of Christ for nso a muguso nam onyame asem so chere no na mu prove our Bible mu ade chere no so obehunu onyame asem no nso bitu chema mo medam asapapa se muguso enam sa kwan yeso ade onyame asem ma no na onipa no ofre no ho se oye apostle na obekasa tia Awurade Yesu Kristo asore de enim ni se okenkan Bible no Matthew chapter 10 verse 1 Edia babisi 5 wa ye na Awurade Yesu Kristo na wo pointi apostles no yi wom afri disciples no mu nipa 12 na wo yi wom adi dwumadie soronko ehye wom nsa a woto won din asomafo se obesoma won amoma akọ ewiase wodna sempa behye wom nsa amoma akoka awo ewiase aman anyina mu na se wokinkan Matthew chapter 12 ho no a Matthew chapter 10 no a ade a ewo ho ni se edin a eye owusu bempa no manhu ewo ho apostle a efe no owusu bempa eni ho nenso ye wo Ghana obi asore wo ho a wate asore na asore no ose ade Glorious Word Power Ministry International na sa asore no kura no so mahwehwe Bible mu a minhunin na Matthew chapter 10 na meka ho asemi se wo hwe ba bia Awurade Yesu Kristo eyi asomafo a eye edumienu no a obi eni ho a mehwe emu no mehunu edin a eye owusu ebempa ewo ho na tie ba mekenkan kire wo se na wo frɛ nasuafo edumienu no ebai na wo ma won ahohombone so etumi se wontu won na wonsa enyarewa ene ahohomone ene ahomre enyina na asomafo edumienu no edin enie de wodi kan no edi Simon a wofre no Petro ene ni nua Andrew Yakubu a woye Sabedio eba no ene ni nua Yohani Philip ene Bartolomeo Thomas ene tujini Matthew eno afio ba Yakubu ani Tadio Simon a wofre no ofri Kena ani Juda Iscariot a woyi no emaaye no wenum ani asomafo edumienu no edin bekinka haima hunu owusu bempa ewom owusu bempa enim tisiye ka apostles no a owusu bempa wonim ni din apostle no enne ye the Bible no eba behwe sa din no a eda ne so no wo se ye frɛ no apostle
reverend krasa kan na saa din no kra de eyabususem se obi de nano ebeboso se ono no ye friend reverend eye ade a ehu ye eyo nyankopon din. The whole of the Bible appear once in the Old King James Version, Psalm 111 verse 9. Eho ene saa din no epie ye just a wo a ukuta Old King James Version and abehunu saa edin no enti saa edin apostle no ankasa edane so no de ye hwemo ahunu ni se ahai Yesu yi dumienu no na onka ho ye behunu se ekire Judas Iscariot ebeyi ye na Awurade Yesu Kristo emma ono ankasa ko share ho ahoma committee suicide owi na owu ye ekire no wo appointee enipa baako a na efra no Matthias edi no ebebe kan asomafo no wo kan Acts chapter 1 from verse 15 ekono a obehu ono nso ne efra no Matthias na ye mfra no owusu bempa enu nti saa edin owusu bempa no enne no me no ewo ho asem kakra so otimi betake aye Church of Christ so ye osmani biara eni ho a wono no wotake in Awurade Yesu Kristo na dwumadie a obedi na asase so Awurade Yesu be wiase no wa mepre japade bia ho wa metoto cars o mesi adan wa bebie company ade obeye ni se wodi ne moja ebeto asafo ba kope eye Acts chapter 20 verse 28 to 30 ukenkan ho a ubehunu saa asem no ewo ho enu nti ebeye nwanwa se obi a oye apostle o friend ho apostle wo no wo master ani Awurade Yesu Kristo na ubetimi akotake wono na japade ba kope wo wiase se eye bonsam asore na tie se ukenkan eye first Corinthians chapter 12 wa verse 3 no oka asem bi ewo ho na mepesa mekenkan ekire wo o se enti mere mamo hunu se obiara onam onyankopon honhom mu ekasa no emfre Yesu abusude o se obiara onam onyankopon honhom mu ekasa no wonfre Yesu abusude to kase wonfre Yesu abusude a na ede na woka se wonka asembone emfa Awurade Yesu Kristo ho na ebeye nwanwa se obi a wo so ye apostle Awurade Yesu Kristo na ayiwo na sori a ewo wiase no utimi ekasetia se saa asore no eye honhombone asore na enu nti tie o se obiara wona wonyankopon honhom ekasa no emfre Yesu abusude na obiara entimi emfre Awurade obiara entimi mfre Yesu Awurade gise honhom konkron ona honhom konkron eso gise honhom konkron eso enu nti ebeye nwanwa se wonipa a ose woye apostle na okotake Awurade Yesu Kristo efrise obu o ha onim sese wotake Awurade Yesu Kristo asore no a na otake Awurade Yesu Kristo no ankasa obu o ha onim enu nti owu so bempa for him to attack the lost church on earth no onim se Awurade Yesu Kristo no ankasa na otake no na yenko yenim kakra ne yehwade se woye obi a onim woye ampara se woye apostle se woye apostle enka Awurade Yesu Kristo asore no enka obehunu se woye apostle ampa enka Awurade Yesu Kristo na sore no enka wonim na enka obehunu asore no nso na enam se onye apostle ninti no enna onim Awurade Yesu Kristo asore no na otake asore no ewo asase so ha na mame nkire wade baako ono owusu bempa ne se woye founder woye head and the founder of glorious word Adiaba International Church no sa nipa no so ono ana woye head na tie ade baako ye na Awurade Yesu Kristo asomafo odumienu na woyi wo mo no meba ba kire wo nipa wo pointing eka ho a ye frɛ no Paul na ye frɛ no Saul no a wode ne be ye apostles for the Gentiles
ono ana ɔde ne bɛka ho mu ye edumiensa apart from say nipa dumiensa yi obiere ni ho a wɔfrɛ no ho sɛ wɔyɛ apostle ɛno nti sɛ owusu bɛmpa so wɔyɛ apostle a apostles no nyinaa no wɔn brɛ wɔn ho ase ɛhyɛ Awurade Yesu Kristo ase ɛne sɛ obiere ni ho a wɔto wɔsi ne bo ɛti asɔre ɛkɔfa edin bi ɛto ne ho so na emom asomafo dumiensa ne nyinara ɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo asɔre baako panimu ɛno nti for him to call himself a founder and leader no is a challenge or challenge Awurade Yesu Kristo the lordship the headship of the church na yentie asɛm a Bible no ɛka sɛ obiara ni hɔ a obetumi a challenge yɛn Awurade Yesu Kristo enti owusu bɛmpa so ɔfrɛ no ho sɛ wɔyɛ leader founder of that glorious word ministry international hwan no a was it asɔre ne de kyese wohwɛ Bible mu kra na asɛm no ntiase anim din no ankasa kra ntiase anim natie yɛn Awurade Yesu Kristo tumiyo ani wurayo nyinaa no ono ana yɛ ne dia obiara ani hɔ a obetimi no apre bibi ho sɛ yɛka headship a enti for onipa sɛ wo bɛka sɛ wo yɛ head and founder of church no tie Awurade say Ephesians chapter 1 no verse 22 ma me kenkan kyerɛw asɛm a ɔka no wɔ ha enie ɔse na ɔde ade nyinaa ahyɛ ne nan ase na ɔde no ayɛ ɛnoɔma nyinaa so tire ama asafo church no ɛno no asafo a ɛne ne nipadua enti church no na ye Kristo nipadua enti for him to attack the church no or attack Yesu Kristo na mɛkyerɛ wo bibi ɛno nti wɔse Yesu Kristo no ono na Onyankopɔn ade no ayɛ de wɔde na yɛ nneɛma nyinaa so tire ama asafo a ɛne ne nipadua ɛne ne nipadua no ɛne deɛ wɔhyɛ ade nyinaa ɛma ɛwɔ ɛnoɔma nyinaa mu no ɛma yɛ ma menkan ɛhɔ ɛkyerɛ wo bio verse 22 and 23 wɔse wɔde no ayɛ ade nyinaa ɔso wɔde ade nyinaa ahyɛ ne nan ase na wɔde no ayɛ ɛnoɔma nyinaa so tire ama asafo a ɛne ne nipadua asafo a ɛne ne nipadua ɛne deɛ wɔhyɛ adeɛ nyinaa ɛma ɛwɔ ɛnoɔma nyinaa mu no ɛma yɛ ɛno nti yɛn Awurade Yesu Kristo no ɔno ɛna wɔyɛ head of the church adentira ono na obewu yi di ne mogya ebeto asore no onipa dasani biere ni wiase ha ono betim ne Kristo akompete ewo headship ho enti se wo ka se wo ye head of the church ya na ekire se wo ni Yesu Kristo compete owusu bempa emse wo ambisa na wonim enti wonsuro se asore bi wo wiase ha sa asore no the whole world ebi wo ba bia Nelson any earthly headquarters any asasi so ha se wonipa bi e wasasi so ha obekwakohunu se Church of Christ no the headquarters no e wo ha na asomasi ana wo bentin e na ye head of the church e wo wiase ha efiri se asore no e de anidie ni wuraye enyina e de made asore no eye ne dia no na menkenka bibi enkyere wo biem e wo Ephesians chapter 5 verse 23 and 25 23 and 24 Efisofo engoma no etia eye enum nchichemu a eye aduonu miensa ade asem na oka wo ho ene aduonu nan no ose verse 23 efrise okunu eye oyire eti se Kristo nso eye asafo no etire no wode toto awade ho wode asafo no toto awade ho ewo ha ose efrise
okunu eye woyere eti se Kristo nso eye asafo no etiri no enti awade mu no oberema na ye head wopa asore enso mu a se wo kasafa asore ho de a ene wo se Kristo na ye asore niti enti eye den ene osu bempa eye head and the founder of sa church no a obodin no na asemu a oka biemu ene se asafo a eye ne nipadua no tio onso asan aka biemu asafo no eye Yesu Kristo nipadua enti sa wo taake asore no pe wo taake eye Kristo Yesu na wo big problem yen de ye yenko bi a wasoma ye keke na ye kanasem na mom for him to attack the church no wa attack Awurade Yesu Kristo na dine mawo so obetimi attack Awurade na yentie eye verse 4 na sede enso ana ayerenom enyema wonora ekununom ade nyinaa mu enu nti asafo no esese asafo no bread ho se ema Kristo enu nti ana Church of Christ ewiase ha eni headquarters na afei nso eni obi a ono na yeso woye head ewo ewiase ha efiri se woye saa pe na woni Awurade Yesu Kristo compete ne headship na awose asore no ebre no ho se edi ma Awurade sede ayirenom enso enyema wonwara ekununom odofo enu nti asem kese eda owusu bempa so for him to attack the Lord's church no Awurade Yesu Kristo no ena o attack no yenko yenim kakra na yenhwa de se yehwe apostles no a Awurade Yesu Kristo epa wo mo na no mo ye nipa 12 ena Judas Iscariot wu ye ena appointed Matthias edine be shemu akirei ena Awurade no ankasa eyi eye Paul na wode no ebeka eye asomafo no na ono no dwumadi Awurade Yesu Kristo ade ma no ane se wode no beye asomafo ama amamamufo enti wo so bempasa wo ya amamamu ni na wo fra wo ho sa wo ya apostle Bible se wo boa efiri se Paul nkuto ni obi a Awurade Yesu Kristo yi no se wo ye apostle for the Gentiles sa wo fra wo ho sa wo yo sempakani a enfomsuo ni ho sa wo fra wo ho sa wo yo kyerkyere ni a enfomsuo ni ho nemomfo you to call yourself say wo ye apostle no apostle there is a qualification at the whole ansana watimi abaye apostle Bible ne say ansana yebeyi obi so meye apostle no Acts chapter 1 from verse 15 eba no wo say Jesus ha nipa no ye obi a ohunu Awurade Yesu Kristo efiri ebra ye bonasu efiri Jordan mu John bonasu na hom kunkun ni san so se abrubro na afei ni no kasa ye firi soro ka se wei ene me doba a osomani muntie no sa wo nipa no efiri sa da no edikosi da o man no so ekọ soro wo Acts chapter 1 the ascension okona asomafo nyina ehwe ne han no sa nipa no mu baako ana yebetimi ayi no amoabaye apostle enti sa din no a eda wo so apostle and reverend no ni nyina no anya nokre wati wonye apostle na wo ya apostle nso a wonfre Yesu abusude wontimi nka asambone emfa wuwura no a appointed wo no eho na yenhwe ade a wo ye no ade a ehu ewo mu ebra Paul na omeye o Kristoni na wo Jufo esum mu na nadwene eye ne se esum foforo bi a aba eye Awurade Yesu Kristo esum no omde be se Jufo esum nti wa mob gang na wodo omo atata Kristofo na oye sa nyema kum nipa bebre including Stephen Nyankopon sempakani a wo preachi ma empempem hopo na Paul edi nipa organize ye na omkokum Stephen oye sa nyema eto aso akosi se afei de wo kọ eye Damascus Syria
na wakotoa so da dwuma ewo ho na afei wɔn a ɛyɛ nyamesomfo a wɔn wɔ Syria enso Jerusalem de wakonka ho nyinaa ama nipa nyinaa dwane akasomafo no ɛrenti wɔtoa wɔn ɛwɔ cities ni nkura a wɔn akɔmu mu na yentie Acts chapter 9 ade a ɛto osomafo a enne de nam so Nyankopɔn bɛfrɛ no mo bɛyɛ osomafo. Acts chapter 9 me kan afiri verse 3 wɔ se na onam na eba sɛ wɔbɛn Damasco na empofre mu no ahan efiri ɛsoro ɛbɛhyerɛn atwa de ho ahyiae na hwɛ na wɔhwe fam na wɔte ani bi a ɛka kyerɛ no sɛ Saul adan na wo time ana wɔse ɛyɛ wo hwan awura ana ɔse ɛyɛ sorry mamemfa ɛyɛ verse 4 ni ebiom ɔse na wɔhwe fam na wɔte ani bi a ɛka kyerɛ no sɛ Saul adan ana wo time ana wɔse ɛyɛ wo hwan awurade na ɔse ɛyɛ me Yesu a wo tai no sɔre ɛkɔ ekuro no mu na ɔbɛka wo deɛ ɛsɛsɛ woyɔ ɛno nti Saul a ɔbɛyɛ Paul no wɔkɔ Damascus na wakɔkyekye Kristofoɔ wɔn a wɔbɛku wɔn na wɔso wɔnam ɛkwan mu na wɔkorɔ no empofre mu han bi betwa ne ho ahyiae na wɔhwe fam na wɔteani a ɛka kyerɛ ne sɛ Saul adan ana wo time asɛm a mebisa ɛne sɛ saa bere yi na Awurade Yesu Kristo ɔkɔ soro more than 80 years wasɛnde ɔkɔ soro Awurade say all time no when na Paul time wo na all time church no because the church is the body of Christ anunti ebra Paul time asɔre no sɛ na ɛyɛ Yesu ɛna na all time no na onim waka kyɛn sɛ dine mawo sɛ obeto kafoɔ poma dadea no koti dine mawo sɛ obetimi atake Awurade asafo no obetimi de na yabɔ dadea mu na wafa wo ho adie enti owusu bempa dine mano se obetimi atake Awurade asafo no na wafa wo ho adie na Awurade no ose oka kire Paul na bra woka saa kire no oka kire ne se onkokro no mu na ebe kire no de esese oye na ampara okoi se okenkan eye Galatians chapter 1 eye verse 13 to 16 ahonso ekosi se Awurade efre no se omra beye osomafo emma amamamufo enunti enye so obia wo sori ya wo se meye osmani ma beye osmani dabi ya nsori prekopa ma ye osmani sa bible mo enye sa na tie gese wo ye obi a wo hunu Awurade udu ani ya gani ehunu Awurade Yesu Kristo ansana watimi abeye osomafo netie osomafo Paul na samua a wokan Galatians chapter 1 verse 13 eban wo se na mote abrabo a akane no me boye ewo Judafo esum se de metai wo Nyankopon asafo ema no eboroso na me sei won na menya enkoso Judafo esum echen betipemfo bebre na busua mu na mebo agyanom atetesam ho emodene bebre ema no traso na eso de woyi mi efri mi na ayam no mi na ayam na wonam na dom eso afre me no ani se obeda ne ba no adi ewo me mu se me nka ne ho asempa me nkire amanaman the reason tia Onyankopon Yesu Kristo efre osmafo Paul se ofre no edna beye amamamufo
sumafo apostle for the Gentiles. Oyi wonu wie no wanyi obi a nka ho biem. Efiri sabre no onyi obi a enti edin apostle no se wokofa to ho so a wo ye fake unye Yesu Kristo apostle na Yesu Kristo apostle bie ni won so a wotake Awurade Yesu Kristo na sore enna apostle bie ni ho a wono so kote na sore apostle sunu nyina ye adwuma wa Awurade Yesu Kristo asore pa akopani mu netie de oka eto aso verse na mebo agyanom atete sam no ho emode ne bebre ema no etra so na eso de oyi mi firi mi na ayam no mi na yam na wonnam na dom so afre me no ani se obeda ne ba no adi ewo mi mu na menka ne ho asempa menkire amanaman no entemwara me ne honam ene emoja antu agina enu nti ebre Awurade Yesu Kristo eyi ne ho adi ekire no no o se entemwara woni honam ene emoja antu agina wo hyase se o preach Awurade Yesu Kristo wo kan to aso wo behunu se oso okọ Arabia Saudi Arabia Paul eko preach wo ho na ofiri ho no after 3 years no ba Jerusalem so oba behwe asomafo a edi nanim a ono ne first wotata won kunkun won no anim odofo enu nti apostle no yenye no kwa osomafo Paul se wo kinkan Romans chapter 11 verse 13 a obeda na dia ka kire opefe se wono Awurade Yesu Kristo eyi no appointed ni se o meye amamamu fo sumafo enu nti enye se obi a osore ya no abaye osumafo dabi as Acts chapter Romans chapter 11 no yenkenkan eho ehwe asemo a osumafo no ekaye Roman form eti edu ba ko chichemu a eye edu miensa no osmafo Paul no ankasa eka ni pefe se Awurade Yesu Kristo eyi no se omeye amamamufo sempakani o se na mo amamamufo ena mekasa mekire mo isane se meye amamamu sumafo enti mekanfo mosom osmafo Paul ena eka wi woye amamamu sumafo Awurade Yesu Kristo esoma no purposely se wonko amamamu aho ena wonko ye adwuma na woyi osmafo Paul no so wanyi obi anka no ho biem ono nko a ne obi a na oye apostle oni nipa bebre enante Timothy Silas nom ni nipa bebre nanso obi eni ho a Barnabas ofre no ho se woye osmafo efiri se Paul nkuto na Awurade ponti ne se omra embeye osmafo na onfama amamamufo enti amamamufo enya won so somafo a Paul ebeye adwuma etiti nsafo otwere Bible no enwuma makomako 14 ba biere ni ho ayeti se Paul na sori nie na asori na wote ye no oklemu authority ownership se asori no eye ne dia asomafo ne biere ni ho a oyesa enu nti ade pefe ade kire eme yehunu se osomafo no wanye saa afei okenkan baabi etise 2 Timothy chapter 1 verse 11 and afei Colossians chapter 1 verse 24 ni nyina kasafa ye na Awurade Yesu Kristo asafo no a eye ni nipadua no wose asafo no eye ni nipadua enti sa wotake asore no a na watake Awurade Yesu Kristo no ankasa na Awurade Yesu Kristo eka asem bi na mepese mekenkan sa asem no ekire wo especially sa osofo owusu bempa a otake Church of Christ no na ehode ba bia wode wasem na afade de afei ni mahunu se wodrubunu mu efiri se Awurade asafo no de obiere ni ho a obetimi atake asore no na wafa wo ho adie Paul kura wo no wagidini
oman Israel mu obi ani no firi asofo mpanimfo so wantimi Roman Empire attempted wantimi enti for also bempe to attack the lost church ne there me hunu se o wasem kese papa tie Awurade Yesu Kristo asem bia o kan Matthew chapter 21 fa men kenkan enkyerɛw na memfa wo emra awieye Matthew chapter 21 no asem bia Awurade Yesu Kristo kan ye wo ho me de yie papa o se Yesu ase won se monkin kan twere ensem ni mu pen se wo bo a abantofo apo no enoara na abeye odan no entwiaso etibuo Awurade Yesu Kristo ebisa se monkin kan pen wo twere sem ni mu se obuo bi a abantofo no epo ye no ababeye edan no twiaso etibuo the chief cornerstone na adenti ana okasa tie osi ababeye edan no twiaso etibuo na sabe edan no twiaso etibuo dia enie na kire se bibi wo ho osi verse 42 no ento aso no wose eno ara ana abeye edan no entwiaso etibuo ye efiri Awurade na eye nwanwa awo ye nani so verse 43 ye enti mesemo se obegye onyankopon ahinie no afiri monsem edi akoma omane a wode emu aduaba ebeba verse 44 na de obehwe obo no eso no ne mu ebebubu tie owusu bempa se Awurade Yesu Kristo no oso betake na sori a Paul etrai wantimi na ebi ebraso se enam Church of Christ fo nkirekire Yesu tie na sakira wadwe na hwehwe Awurade asori no akira kwan ye ntan ye dopa enu nti ene ye kasa anse mikire o se hwehwe no kure no minim wakoma mu nyame de wonim sesikanti no wate asori ya nyankopon nim senso Awurade adwuma na ye ode na apesa wo ye de ahwehwe no kure na kira kwan na wohwehwe a utie ensem yi a wobehunu se obie ni igwiase ha all right so wate asori se de ne ensori abayi ye business ya obi ate asori a na ode abayi sikani wo wiase no Awurade Yesu Kristo obe wiase na kaase yesen ponkokora wo pe bia tena so o the triumphant day no woko obi die ana woko hanye ana so woko sereye ana wotena no so enne modi asore aye business na wose wo biara wo betrai no wo hwe ebo no so a wo beye dai wose wo bebubu na de ebo no ebehwe ne so no ebepeche no osu bempa sa ebo no a ye ka ho asem no 1 Corinthians chapter 10 verse 4 wose sa wo bo no ani Jesus Christ na wo hwe ne so a wo bebubu asiresini enna se wo bo no so ehwe wo so a ebeyamo entrai nyame asafo no se wo betimi aba wano ato onyankopon Yesu Kristo no onyankopon ne ba no Yesu Kristo no ade nyina wura no na asafo no a wodi ne mogya ebetoye ewo wiase ha no niasa utwa fasting na tie asem ewo ha Acts chapter 20 verse 28 wose enti monhwe mo ho ene enwankuo nyina hom konkron edi mo asisi won so ahwefo se mo beye ne onyankopon asafo a odi onoara ne mogya anya no yie onyankopon asafo a odi onoara ne mogya anya no yie enti asafo bi wo wiase ha onyankopon edi ne mogya na anya no onyame ben he's talking about Jesus Christ his deity when you onyame
o nyamisu ni mu na wodi ni mogya ana abeto saa asɔre no ade asi ho ɛna nipa desani wode wano esi ho etwa na dapa Paul try wantimi Roman Empire over 500 years omo tata asɔre no a se wuni mu a kosua asɔre no abakwasam church history the entire Church of Christ no muhuni se ase ame enye asɔre akese bi se die ebinum hunu asisi asɔndan akese no enam persecution Roman Empire enama yehunu asɔre ne saa na Awurade kan sa samado apono entimi ntwi mfaso ampa over sa 500 years no ekoye no another one esan by taki asoro no for eno so almost 1000 years nenso asoro no survive da so wo wiase odofo edene emmaw se obeto okafo puma dade anokuti Minianum Church of Christ for be two chamam me damase. Samunam onyame asam ene nimdie ne hom konkrom mu ahoden so. E the Bible eyi wo su bempa no a kire ne se ampa. Asode no e wo hom konkrom. Na woni pa hom konkrom bia atini mu no. Aba oso no mu baako ene wodwo. Enu for him to say me die wo come here me do atem me you say no e kire honhom a etini mu Ephesians chapter 2 verse 2 ne say honhom bi aye adwuma e waso odin bam na saa honhom no ebi ena ebi aye adwuma e wo usu bempamu a onimu a enti obetake onyankopon asore no Church of Christ for ekura Awurade honhom ankasa Enam Awurade kwan so ni nyansa kwan so ene honhom a adwo so edi enyiano a ahomka wom edi ama oni yenwie yeguso yende ye nkwala neso de Awurade de ama ye ne de be kirewo Efesofo enwoma Ephesians chapter 2 ama wokunu obi a owohom konkono ane de owo obonsam honhom na honhom a eye adwuma no se wanhwe ni ya unhunu the one where Awurade honhom ne de e daddy honhom na ba no e daddy Galatians chapter 5 verse 22 na se say dem do call Ephesians chapter 2 na maka asem bi e ho a kire wonam do abaweye o say Ephesians chapter 2 no me kan afri eye verse 2 na akane no monante sedie ewiase abrabo etie eni sedie ewiemu tumi ewiase abrabo obi a omeje o Kristo ni no o se wonante sedie ewiase abrabo eni ewiemu tumi no eni hwan he's talking about the prince of peace the prince of air eye ewiemu tumi no Ephesians chapter 6 ena ka no ho asem ewiemu tumi bi wo ho a we ye adwuma enu nti o se ewiemu tumi no abrabo etie tumi a sorry mama hyase e wo hobim na akane no o se monante se de ewiase abrabo etie eni se de ewiemu tumi no pani no etie honhom a nansen eye adwuma ewo asoden emamu no honhom bi eye adwuma ewo asoden emamu na Church of Christ for de onyankopon honhom konkron no yenim se de wote obi a kasafin ewo wonum no hom konkron no ontena mu Ephesians chapter 4 verse 30 wose wo yesa wa ho hom konkron no wire na obefiri wo mu akọ enu nti sa wo Church of Christ fo a aba ye be ma wo muaye di nyame asam a kire wo nyina no a de ye ne se ye do ye twe wo wasi kwantere ne so na mom ye mo hunu honhom bienu e wo wiase ne se honhom bienu bi ye adwuma ba ko ye hom konkron no de empa efin na de wo ye bia hote na honhom no a eye ewiem tumi ne de no a wo ye adwuma wasoodin memu amode atete nsonsore nne no a amode challenge Yesu Kristo ne headship no se Awurade Yesu Kristo no ne tumi yo ani wura ye nyina eye ne dia obiara ne mpiri tumi
Tisa okoti asori na ofre wo say we ye head and the founder and leader of that church ya. Uni Awurade Yesu Kristo pray to me die. Na asem edawso. Church of Christ for yenim hom konkron no. Na yenim na dwuma wabeye no wasase so. Ono na wode asori no ebaaye wo hyase Acts chapter 2. Na wobiara woka kasafoforo tongues eye miracle biara no eye Church of Christ ni. Asomafo du mienu no apostles no Awurade Yesu Kristo na pointe wo mo. Na wo mu biere ne ho a woka abusudie ewo Yesu din ho. Na obiere ne ho a wote asori eka ye na Awurade Yesu Kristo asori na wodi besi ho no mu no mo ye adwuma. Enti sa wo fra wo ho sa wo ya apostle a na se woka abusudie ewo Yesu din ho a na se Yesu asori ho a ene na wa apostle no eni nti na question mark eda ho no wonye onyame apostle yenim apostles no se wo mo ye 12 Judas Iscariot wi o de Matthias bishim enye osu bempa na odine bishim ono akire no otwusu eye Paul ani efe no Saul edine be ye amamamufo somafo working can 2 Timothy chapter 1 ubehunu verse 11 afi quotation a mede mawo ba bi ti say Romans chapter 11 verse 13 Galatians chapter 1 obekire wo say me Paul no oyi me say me meye amamamusomafo enu nti yenim apostle a efe no usu bempa Awurade emma Church of Christ fo nyina ahoden yenkoso na yemfa asem no emma na yenua usu bempa nso ontie nsemi nsem wa Church of Christ fo kan ba biara ontie na wonsa kire na adwen ne sampara se wo se nyame adwuma na ye ne de nye sika na opede a ene ye wahwehwe Awurade asafo no kira kwan na enkwagye aye wo dia enche na bia na Awurade apie yenim da wo beba sika muguso ne niema mu ye ne kaase a mu de challenge bo ho ene mu ntokwa amokon no dako ni nyina etu betwa Awurade ntire nim kira wo nhyira yen wo Yesu din mu amen. Enuanom a mutimi ebala ne so nyina yedamas papa onu asampo enu a na metie o dase adwuma pa mo ye e wo Holland Awurade enka mo yenua boachi yedas papa mechia wo mo ba so ni nyina no mechia mo na na ama dankwa Awurade entire nim enkyere wo mechia wo ne wo ba ne ukunu enyina onu akwabna set mechia wo Awurade entire nim kyere wo nuanom a mo line so nyina no Awurade enka mo ho na yenkoso emfa ensem no ema onua tio mechia wo pa nyame enka ho mechia busuafo no enua ba comfort abebio mechia wo mo amowo line so enyina nso Awurade ntine no mu kire mu enua David Zeko mechia wo enua no ma wo Spain nyina mechia mo Awurade ntine no mu kire nyame adom a yebesan ahia ewo dwumadie so me adisua ma hyase for the book of Revelation the numbers in the Bible ma hyase no Nyankopon adom a memenda mede part 4 no ebeba na ye de awie numbers no na afi no ya behye adisua fa the symbols one kasa ewo Revelation mo so behwe no ansa na yahase se yekenkan the book of Revelation no a very interesting study nti yanemo ebre nyina no mo baso a mo nhye ma foforo so ensanka bi Awurade nhyira mo ewo Yesu din mu amen.